Another man, it's totally yours. Minutes. Four more minutes to go, then we'll start. Hmm. I'm waiting for them, Ankita. Yeah. Let me see if I can copy it or not. একটু সবাই জয়েন হোক। Am I audible properly? Jolsha, am I audible? Okay. So then we shall start. It's almost 5. Okay. Good evening, everyone. Welcome to our show. It's time to celebrate Pride Month and give honor to those who belong to LGBTQ community. If someone asks to please mute your phone. Okay. That is lesbian, gay, bisexual, transgender equality with the vision let's celebrate humanity
We completely respect the LGBTQ community, and if you are part of this community, don't expect to be treated any differently to anyone else. Some of my friends asked me about Pride Month. So, I'm going to give a brief introduction of Pride Month. Every year in June, the world celebrates Pride Month dedicated to the LGBTQ community and their rights to live in a dignified life. Pride is about people coming together to show and celebrate how far gay rights have come and how much is still left to achieve. Pride Month is about equality, teaching, acceptance, education in Pride history, above all, love. During this month, we educated others and ourselves about how damaging homophobia is and why we need to get rid of it. It's about being proud of who you are, no matter who you love. With this vision, I would like to invite our first performer of the program, Jalsha Chandra and her team. Srimati Jalsha Chandra is a fellow from Ministry of Culture, Nritya Praveena, gold medalist, choreographer, teacher, and performer of Indian classical art. She is a social worker as well. She has performed in various dance festivals across India and abroad in Australia, Singapore, USA, Europe, Germany, Poland, Switzerland, Middle East, and Bangladesh. She is a fellow of Ministry of Culture and panel artist of ICCR, Ministry of Culture, Festivals of India Abroad, Solo and Group, Eastern Zone Culture Center and Doordarshan Kolkata, and associate with West Bengal State Music Academy. She, along with her team, is going to perform on the gender variants of Indian mythology. Over to you, Jalsha. Yeah. Hello, Anuradha. Thank you very much. First and foremost, I express my gratitude to be a part of this endeavor for the Pride Month. Gender variance is not something of today. Indian mythology, too, had stories of gender divergence. We see it in Shiva, in Vishnu, the destroyer, and the protector. Our presentation today is on the tales of Mohini, avatar of Lord Vishnu. In different yugas, she has come to destroy evil and maintain peace. We depict today two stories, one of Mohini in union with Shiva, giving birth to Lord Ayappa, the slayer of the demon Mahishi, and Mohini becoming Aravan's wife and widow to ensure his sacrifice, leading to the victory of the Pandavas at the Kurukshetra. He has come as a woman and will come again and again to save humanity. The piece has been choreographed and conceptualized by me, Jolsha Chandra, voiceover by Jolsha Chandra, music arrangement Arunima Mukherjee, video edit Arunima Mukherjee, and performed by me, Jolsha Chandra, and Arunima Mukherjee. Thank you so much. पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन् नमस्ते दिक्मचक्रिणे नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणयिताय च जगत्तिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः
ब्रह्मत्वे सृजते विश्वम् स्थितितो बालयते नमः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये I am the infinite. I was there before time existed, and I will remain long after it ceases to be. For me, humanity is but a page in the book of time, but I do have vested interest in this being because they enjoy the freedom of choice and thus can alter the flow of reality. Choices have been made, actions taken, some understood, some misunderstood. Talang gadrigu takat takat digiri tomta rit ta ne ku ta ne ku ta dham 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 ki ta 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 rit ta ne ku ta ne ku ta dham 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 rit ta ta rit ta ne ku ta dham 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 Mahishi was ecstatic. No man could kill her. It would have to be the son of Shiva and Vishnu. No one could kill her, and she could avenge the death of her brother Mahisasura. Thus began the destruction, the carnage, the killing of innocent people and animals. No one could stop her, not even the gods. The protector would once again prove that he indeed is the protector of the 14 realms. With the blessing of goddess Parvati, Vishnu transforms himself into Mohini, the enchantress, the one whom even Lord Shiva could not resist. Being enchanted by her beauty, they ultimately unite. From the union is born the strong Lord Ayappa. Ayappa kills Mahishi and saves the creation from annihilation. In the chambers of Iravan,
all Pandavas are present. They have come to ask from him everything he has, his life itself. Thwarted by the conditions presented by him in return for his life, Pandavas resort to Keshava, Lord Vishnu, the protector himself, who then smiles in his all-knowing mind that it's again Mohini's turn to save humanity by balancing the scale of good and evil. So Vishnu, the protector of the realms, morphed into Mohini and fulfilled Iravan's dying wish. After the sacrifice of Iravan, Mohini becomes his widow, Iravani, for the span of 18 days that the war waged on, and at the end of which the Pandavas emerged victorious. Mohini or Vishnu smiled within herself, knowing that she will come again and again if necessary to ensure the longevity of truth. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyathanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
What a phenomenal performance, Jalsha. So I got mesmerized. So wonderful. Thank you Thank to be a part of Funky Bath. Thank you so much. thank you. Okay. Our next performer is Shoprama Manami Ghosh. She is pursuing Masters in English Literature from Rabindra Bharati University. She appreciates to be treated as human being first and then a woman. Celebrating humanity has been the motto of her life, as she is greatly inspired by Rabindranath Tagore. Her performance, singing and discussion on representation of LGBTQ through Tagore's literary work and his vision. Over to you, Shoprava. আগামীটা ঠিক স্বাভাবিকভাবে পরিগণিত হয় না। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত মানুষ ঠিক জেন্ডার পারফর্মেটিভিটির বেড়াজাল ছিঁড়ে নিজেকে নিজের মতন করে প্রকাশ করার জন্য উদ্যোগ রাখেন বা সাহস রাখেন, তাদেরকে আজও আমরা অস্বাভাবিক বলেই গণ্য করি, হাসাহাসি করি। অথচ আমাদের মধ্যেই এমন একজন ছিলেন যার কথা গোটা বিশ্বে বন্দিত। তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভালোবাসার কথা বলে গেছেন। তার কাছে নারী বা পুরুষ এটা প্রধান ছিল না, জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানবতা, মানুষকে মানুষ হিসেবে ভালো রাখা, মানুষকে মানুষ হিসেবে পুজো করার, জয়গান করার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল। তিনি আর কেউই নন, আমাদের বিশ্ববন্দিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি শিখিয়ে গেছেন নারী বা পুরুষ নন, মানুষ হিসেবেই মানুষের আত্মপ্রকাশ হোক, তাই কাম্য। এই অবসরে তার কিছু কথা এবং তার কিছু গান দিয়েই মানুষের মধ্যে মানবতার বিস্তার এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের জয়যাত্রার কথা তুলে ধরতে চাই। বিশ্বকবি আমাদের শিখিয়ে গেছেন ভালোবাসার কোনো রং হয় না। ভালোবাসা রামধনুর মতো বিস্তৃত, সুবিশাল, নির্মল। তাই তো তার কণ্ঠে, তার কলমে ফুটে উঠেছে সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবল যাতনাময়, সে কি কেবলি চোখের জল, সে কি কেবলি দুঃখের শ্বাস, লোকে তবে করে কি সুখেরই তরে এমন দুঃখের আশ। আমার
আর চোখে তো সকলে শোভন, সকলে নবীন, সকলে বিমল। আমার চোখে তো সকলে শোভন, সকলে নবীন, সকলে বিমল। সুনীল আকাশ শ্যামল কানন, বিষাদ জোছনা কুসুম কোমল। সকলে আমার মতো, তারা কে বলে হাসে, কে বলে গায়। হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়, না জানে বেদন, না জানে রোদন, না জানে সাধের যাতনা যত। এইভাবেও তো ভাবতে পারি আমরা, সকলই শোভন, সকলই বিমল, সকলই আমার মতো। আলাদা করে না দেখলেই কি নয়, তারা তো আমাদের মতনই। তারা নয়, আসলে আমরাই। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই নারী পুরুষ ভাব সুপ্ত থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একজন পুরুষ, অথচ তিনি তার মনের ভিতরে রাধা ভাবকে যথাযথ স্থান দিয়েছে বলেই তার এত সৃষ্টি সম্ভব। একবার ভেবে দেখুন তো, একজন মহিলার মনের কথা, আত্মকথন প্রকাশ করার জন্য কি নিজের মনের মধ্যে সেই নারীর ভাবকে বিকাশ করতে হয় না, পোষণ করতে হয় না? তা না হলে তার বিভিন্ন সৃষ্টিতে কি করে লাবণ্য, কেতকী, বালি, দামিনী, বিমলা এদের মতন নারীদের কথা উঠে আসে? নারী জীবনের প্রত্যেকটা সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা উঠে আসে, অথচ তার অস্তিত্ব নিয়ে আমরা কিন্তু হাসাহাসি করি না। কারণ তিনি বিশ্বকবি, আর সেই কারণেই তার দেখানো পথেই আমরা চলব, তার মানসিকতাই আমরা নিজেদের মনে পোষণ করব। ওরা আমরা নয়, আমরা সকলে হয়ে যাব এক। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী ছিলেন, এবং তা নারী পুরুষ নির্বিশেষে। তাই তিনি একাত্মভাবে সকল মানুষকে আহ্বান জানাতে পেরেছিলেন। প্রতিদিন যদি কাঁদিবে কেবল, একদিন নয় হাসিবে তোরা। একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া, সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা। ভাবনা কাহারে বলে, সুখী যাতনা কাহারে বলে। তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালোবাসা ভালোবাসা। সুখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলি যাতনাময়। রবীন্দ্রনাথ। বাঙালি জীবন তাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ, এটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তার সৃষ্টি যে এইভাবে মানুষের জয়গান করেছে, মানুষ হিসেবে মানুষকে পুজো করেছে, তা হয়তো অনেকেই ভেবে দেখেন না। ভেবে দেখলে এই বিভেদটা হয়তো তারা রাখতেন না। তিনি একজন পুরুষ, কিন্তু তিনি মৃত্যুকে কৃষ্ণরূপে কল্পনা করে নিজেকে রাধা হিসেবে পরিস্ফুটিত করেছেন তার সৃষ্টিতে।
না হলে কি তিনি বলতে পারতেন মরণ হে তুহু মম শ্যাম সমান? তিনি কি বলতে পারতেন তুহু নহি বিছড়বে, তুহু নহি ছোড়বে, রাধার দয়া তো কবহু না তোড়বে, হিয়া হিয়া রাখবে অনুদিনানুখানা। অথচ এইভাবে আমরা ভেবে দেখি না। তার সৃষ্টিগুলোকে আমরা তলিয়ে দেখি না। যে বনমালী রাধা হওয়ার জন্য পরজন্মের অপেক্ষা করেনি, আমাদের উচিত, আমাদের কর্তব্য তার সেই যুদ্ধকে কুর্নিশ জানানো। কারণ সেই ব্যক্তি ওরা নয়, সেই ব্যক্তি আমাদেরই একজন। হতেই তো পারে আমাদের মধ্যে থাকা একজন নারী তার একজন প্রেয়সীকে ডেকে বললেন, ওলো সই আয় মনের কথা কই। অথচ আমরা সেটাকে খুব নির্মলভাবে দেখতে পারি না। এই যে গানটা আমি গাইলাম, সখী ভাবনা কাহারে বলে, আমি নিজে একজন নারী, অথচ আমি একজন নারীকে উদ্দেশ্য করে গানটা গাইলাম। এটা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, তাই ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে, আমাদের সমাজে যদি কেউ সেটা বলে ওঠে, বাঁকা চোখে দেখব না, দেখব না। এই গৌরবের দিন শুরু হোক আজ থেকেই। যে যুদ্ধ সবাই মিলে আমরা লড়ছি তা সফল করার দায়িত্ব আমাদেরই। তা হলেই তো একদিন বলতে পারবো আমরা, এই আকাশে আমার মুক্তি, আলোয় আলোয় আমার মুক্তি, সর্বজনের মনের মাঝে দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা, বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা, জীবন যেন দিয়াহুতি, মুক্তি আসে এই আকাশে আমার মুক্তি, আলোয় আলোয়। মুক্তি ঘটুক আমাদের সূক্ষ্ম চেতনার, দূর হোক আমাদের সংকীর্ণতা, স্বাভাবিকীকরণের পথে আমরা এক ধাপ এগিয়ে যাই। আমাদের মধ্যে থাকা যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানিয়ে এই আমার আজকের বক্তব্য। Such a beautiful performance by Shaprava. Thank you so much, Shaprava, to be a part of Pride Month. Our next performer is Ankita Das, doing her master's in English from Rabindra Bharati University. Her aim is to bridge the gap between human beings and to place love in the touch of humanity and reviving the idea of humanism. That is the best religion in the world. Performance by Ankita is a PowerPoint presentation and discussion on LGBTQ through colors and Bengali movies like Nagapind. Over to you, Ankita. থ্যাংক ইউ ম্যাম। শুভ সন্ধ্যা।
আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আশা করছি আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমাদের অনুষ্ঠানটি আজকে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। সেক্সুয়াল ডাইভার্সিটি অথবা জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে সচেতন করার জন্য আমরা অনেক মাধ্যম দেখতে পাই, যেমন ৩৭৭ ধারা তুলে নেওয়া, বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্র জগৎ, বিভিন্ন জায়গায় প্রাইড ওয়াক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও যৌন বৈচিত্র্যের আইন স্বীকৃত হওয়ার পরেও সমাজের চোখ কেন এখনো বৈষম্যতার বেড়াজালে আবদ্ধ? আজও আমরা কেন ভাবি যে ওরা আমাদের থেকে আলাদা? কেন আমরা সমাজের এক অংশের মানুষের অস্তিত্বে প্রশ্নচিহ্ন দিই? যেখানে একদল সমতার জন্য লড়াই করেন, সেখানেই সমাজের আরেক দল বৈষম্যতা ছড়াতে ব্যস্ত থাকেন। সচেতনতা, আইন কানুন শুধুমাত্র একটা মাধ্যম উপলব্ধি করানোর, কিন্তু উপলব্ধি করাটা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব। তাই আজ আমরা সবাই একসাথে সমবেত হয়েছি, যাতে এই উপলব্ধির রাস্তাটা আরো খানিকটা একসাথে বিস্তৃত করতে পারি। Diversity can be found in every part of the world. Thus, diversity among humans create a broad platform of universality. It reduces discrimination because when we experience the varieties, then things will become normal for us. It changes our perspective to see the world. People have diverse sexual identities. Sexual orientation means who you are attracted to, and gender identity denotes who you are. And these are the two aspects of this identity. So it's very important to respect the orientation and identity of oneself and others. Rainbow is a symbol of the unity of all formative forces and colors that create the world we live in. Each color in a rainbow has its own significance. Like the color of rainbow, we all have different characteristics, personalities, and beliefs. But we are one as a whole. So we are a rainbow where we merge with each other but do not lose our uniqueness. This diversity expand the concept of humanity, অর্থাৎ মানুষের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা আর নির্ভরশীলতা। সাধক কবি চণ্ডীদাসের ভাষায় বলতে গেলে সবার উপরে মানুষত্ব তাহার উপরে নাই। তাই আমাদের সবার একটাই পরিচয়, আমরা মানুষ। নগরকীর্তন সিনেমাটি আমাদের সকলের কাছে খুব পরিচিত, কারণ এই সিনেমাটিতে একজন রূপান্তরকামী আর একজন ভিন্নধর্মী মানুষের এক অনন্য প্রেমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেটি এই পৃথিবীর সমস্ত প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে যে সমস্ত সম্পর্ক আছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে কেন? কারণ আমরা আমাদের চারপাশে একটা দেওয়াল তুলে দিয়েছি, যেখানে শুধুমাত্র সেই সমস্ত সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকে যাদেরকে আমাদের সমাজ স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এই দেওয়ালের বাইরেও কিছু সম্পর্ক থাকে যাদেরকে আমাদের সমাজ স্বীকৃতি দেয় না, বা স্বীকৃতি দিলেও সেখানে সমতা থাকে না। তাই আমাদের এই দেওয়ালটা সরিয়ে ফেলতে হবে, কারণ সবার আগে
আমরা একজন মানুষ, তাই পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এবং প্রত্যেকটা সম্পর্কই সমানভাবে মূল্যবান। আমরা সিনেমাটিতে দেখতে পাই যে একই দেহে পুরুষ ও নারীর অস্তিত্ব, ঠিক যেমন কৃষ্ণদেহে রাধা। সিনেমার অন্তিম দৃশ্যে দোল পূর্ণিমা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেটা আমাদের কাছে এই বার্তাটি স্পষ্ট করতে চেয়েছে যে রাধা কৃষ্ণের প্রেমের উৎসব এই দোল পূর্ণিমায় আমরা রঙের আনন্দে মেতে উঠি। আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের সবার মধ্যে প্রেম ভাব ভরে ওঠে। অথচ ওই দিনেই একজন মানুষ যার দেহ রাধা ও কৃষ্ণ দুজনকেই ধারণ করে আছে, সে আমাদের মাঝে ঠাঁই পেল না, বা যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা ঠাঁই দিলাম না। যে রঙের উৎসবে আমরা সবাই মিলিত হই, সেখানে সেই দিনে একজন মানুষের সবকিছু থেকে বিচ্ছেদ ঘটল, আর এইভাবেই একটি মূল্যবান সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় আমাদের চিরাচরিত ধারণার ভুলে। রঙের বৈচিত্র্যকে ঠিক যেমন ভাবে আমরা উপভোগ করি, ঠিক তেমন ভাবেই আমাদের নিজেদের মধ্যেকার বৈচিত্র্যকেও উপভোগ করতে হবে। তাই আমাদের এই বিভেদ নামক প্রাচীরের অনেক ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, যেখানে আমাদের ভালোবাসা আর মনুষ্যত্বকে স্থান দিতে হবে। According to one of the earliest humanist patriarch, love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which bind us to duty and truth, the redeeming principle that chiefly reconciles the heart to life and is prophetic of eternal good. Love has no gender. There is nothing unnatural in love. No matter what race and gender, love is love. We have to be confident. We have to accept ourselves as we are. All we need is a tiny moment of courage that will make a big difference. We are all born the same way as humans, and therefore deserve the same rights and acceptance. পরিশেষে এটাই বলবো যে একটা সুস্থ, সুন্দর, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মনুষ্যত্বের বিকল্প নেই। তাই আমাদের একটাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে আমাদের মধ্যে এই বিবেকটাকে জাগ্রত করে তোলা। We have to fight together, not against each other. Thank you. Well done, Ankita. Very well said. और एक बात जो मैं बहुत दुखित होके सबको बताना, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। मरीना मंडल जो कि मेरी को एंकर थी, किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। कारण है टेक्निकल प्रॉब्लम, बट आई एम रियली मिसिंग यू मरीना लॉट। हम सभी चाहते हैं कि तुम हमारे साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे साथ रहो। वी आर रियली रियली मिसिंग यू। सो आई एम गोइंग टू अनाउंस आवर नेक्स्ट परफॉर्मर। Maybe some technical problem, my video is getting off. No, I think I'm clear. Now, our fourth performer is Aditi Dey. Aditi Dey is pursuing Masters in English Literature from Ravindra Bharati University, Kolkata. She is seeking the existential essence in every being that shapes them uniquely original. So we are condemned to be free because human first of all exists, encounters himself, surges up in the world and defines himself afterward. She is presenting LGBTQ from an absurdist perspective. Over to you, Aditi. Your task is not to seek for love. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Recently, I was reading
a soul gushing poem by Jalaluddin Rumi. Love. Love, isn't it the work of the tender and the gentle? Love, isn't it the work of the tender and the gentle? Love is the work of wrestlers. Love is the work of wrestlers. The one who becomes a servant of lovers is really a fortunate sovereign. Don't ask anyone about love and love about love. Ask love about love. Love is a cloud that scatters spears. There is an interesting fact that uh, Brenda Howard is a mother of pride. She said, the next time when someone asks you why LGBTQ pride marches exist or why Gay Pride Month is June, tell them a bisexual woman named Brenda Howard thought it should be. Let's move towards my PPT presentation. Aditi, I think there is a problem. You want me to play your video or you want me to play the PPT? Please respond. Yes, the recording. Okay, the recording. Fine. Yes. Thank you. As a culture, we are more comfortable seeing two men holding guns than holding hands. Well, a very warm evening to one and all present here. Today I am Aditi De, and we assembled here to cherish the proud Pride Month. Tracing back the history of LGBTQ, that is in 1970, the very first gay pride marches took place in New York, San Francisco, and Los Angeles. But even after a good 4 decades, we are yet to obtain our full-fledged political legitimization and socio-cultural acceptance. So, today my take is in this regard to deliberately smash the umbrella term, the circumscribing community, which is naturally creating discrimination and indifferences by making them the other for the sake of approval. We all are human beings with all sets of miseries and absurdities, existing under the roof of the ultimate humanity. As I have symbolically represented it in Vibgware color. This is basically a Latin aphorism from Horace's work Odes, which means seize the day or pluck the day. That is experiencing the fullness of what's around us. We can choose to see good and return to our absolute default state of happiness because we have no trust in tomorrow. So, gathering the pleasure of today and harvesting today is the need of the hour. Love out loud. Here I am quoting Anthony Van Brown. The richness, beauty, and depths of love can only be fully experienced in a climate of complete openness, honesty, and vulnerability. Ciao, cherishing proud pride parrot.
We should indeed keep calm in the face of difference and live our lives in a state of inclusion and wonder at the diversity of humanity. LGBTQ history are the 8 stripe rainbow flag. Each stripe is representative of a different part of the LGBTQ experience, all culminating under the name of pride. Hot pink is sexuality, red symbolizes life, orange presents healing, yellow is sunlight, green represents nature, turquoise is magic and art, indigo represents serenity, and violet is spirit. In the year later in 1979, the six stripe flag became popular. So, if you are ever wondering who exactly made the pride flag, you have Gilbert Baker to thank. The original pride flag flew proud during the San Francisco Gay Freedom Day parade on June 25th, 1978. Existence precedes essence. For Sartre, human consciousness is freedom, transcendence. In Sartrean philosophy, our freedom is limited by the aspects of our situation over which we have entirely no control and choice, such as our place of birth, nationality, and choice, and gender. But who we are as a being should be a factual possibility. At this point, our ability to choose the way we live comes into play. There is an infinite of possible ways in which one may weave one's sexuality into the warp and woof of one's life. There is no such thing as human nature. We can trace this idea from Simone de Beauvoir's The Second Sex, with her most famous assertion, one is not born, rather becomes a woman. She means to destroy the existentialism which claims that women are born feminine, not accepting the common sense idea that to be born with female genitalia is to be born a woman. The second sex maintains its fundamental existentialist belief that each individual, regardless of sex, class, or age, should be encouraged to define him or her and to take on the individual responsibility that comes with the freedom. This requires not just focusing on universal institutions, but on the situated individual existent struggling within the ambiguity of existence. Moving on to Gilbert Ryle's idea of self, the self is the way people behave. I act, therefore I am. That is uniquely original. People may hate you for being different and not being living by society's standards, but deep down they wish they have the courage to do the same. And then I came across someone told me being gay is wrong because we can't reproduce. I said, well, then let the gays adopt all the kids that the straights abandoned after reproducing. Projecting the eternal love of womanhood, weaving the fabric of feminine love, medley of feminas,
the homespun tranquility. Man is a mystery and it needs to be unraveled. Unraveling the mysteries and absurdities of human being is what makes you a human being. Courage is being yourself every day in a world that tells you to be someone else. Stand up for what you believe in, even if it means standing alone. And all we can say, love is too beautiful to be hidden in the closet. Life is a phenomenon of becoming, which has no definite end. It is a continual process that signifies activity, involvement, change, and potential. Becoming is transforming, and change is the only constant. To all the people whose gender changes, the sun rises and falls, the moon has phases, the tide comes and goes, seasons turn. The only thing that doesn't change is change itself. Do not let anyone convince you that you are unnatural. You are as the universe is. Concluding with the poem I have penned. Alone in the midst of dark breeze, shield of secretive cosmos, protruding to decipher the humanly rhyme, oh, the universe of conjecture and copious conundrum. Does the soul prejudice to penetrate into another? The secret of human mechanism is to interweave the divinely gestures of belongingness. Life is lonesome as the folk does. Sensual union, the ode to soul, the infringement of sex, the undressed gender is the game of cosmos. For the soul, the paramount of love knows no gender. Thank you. Very brilliant performance, presentation by Aditi. Thank you so much, Aditi. Thank you a lot for the part of Pride Month. Our next performer is Shinjit Chakraborty. Shinjit reads in class 5 in Sudhir Memorial Institute, Madhyamgram, and he is going to sing 5 Nights at Freddy theme song. Over to you, Shinjit. We waiting every night to find a little man and why will come us to play with us for many years with you on we forced to be still play the song we know from since that day. Imposter took a life away and we are stuck here to decay. We never see no one to survey, we are not what you thinking. We are bulletproof souls, social all of the control, and what to take that girl. We have a little alone, taking out of the zone since 1987. Trying to be a fan, also since I came to fame. After ever only got 5 nights at Freddy. Is this where you wanna be? I just don't get it. Why do you want to stay 5 nights at Freddy? Is this where you wanna be? I just don't get it. Why do you want to stay 5 nights at Freddy? Yeah. We got
not surprised to get to see another man. You should have looked for another job. You should have saved this place in the bad. He seems like nothing more weird I've seen your paper for. You have things in place before. Someone beat that in those doors. We're gonna see, no one could have it. We end up with you thinking. We are bullet souls, so let the control and put the truth in control. We are alone, sucking out of the zone, just making it easy. Trying to be a friend, all the things that you said. After every morning, the Five Nights at Freddy. Is this where you wanna be? I just don't get it. Why do you want to stay Five Nights at Freddy? Is this where you wanna be? I just don't get it. Why do you want to stay Five Nights at Freddy? Yeah. Wow, what a lovely performance by Shinjit Chakraborty. Okay, our sincere apologies for not being able to bring on board Miss Shumi Das due to some unforeseen issues. मैं राम से दरख्वास्त करूंगी कि राम काइंडली स्टेज नेक्स्ट परफॉर्मेंस को हैंडल करें. थैंक यू राम. I can. Am I audible? First of all, am I audible? Yes, you are. Okay. The thing is, I'm not a chief guest for today's discussion, for today's presentation, but obviously, due to some unavoidable circumstances, because Sumi ma'am is like, her father is ill, he's hospitalized, and our heart goes with him. In that condition, I can share my screen and present something that I have maybe. So yes, please confirm that my PPT is visible or not. Okay, just a minute. Is it visible? আমার পিপিটিটা দেখা যাচ্ছে কি? Yes, yes, it's visible. Okay, okay. Okay, thank you. This is just like the introduction part. I don't want to go into this. The second thing is, আজকের ডিসকাশনে সেরকম রেলিভেন্ট কিছু যেটা আমার মনে হয়েছে, what I feel that we should talk about this thing is absolutely this queer thing, this LGBTQ thing, the thing that we are celebrating today because of so many things that people are facing, so many things that those different people, I use this word different in a different connotation obviously. তো এই পিপিটিটার মধ্যে দিয়ে শুধু আমি এটা দেখাচ্ছি যে কিভাবে হেটেরোনর্মেটিভ প্যারাডাইমটা আমাদের এই সোসাইটিকে গ্রাস করেছে। এবার হেটেরোনর্মেটিভ প্যারাডাইমটা কি জিনিস সেটাও আমি বলবো with the course of my talk, sorry, not a talk, a discussion obviously. And I'm going to use two graphic novels. One is by Amruta Patil Skari. Amruta Patil, those who don't know about her, she is an Indian graphic novelist, and another one is by Alison Bechdel, whose graphic novel is Fun Home. So
with the passage of time, we can see how graphic novel can be used as a tool to negotiate with these LGBTQ issues, because uh, graphic novel as a genre has not been posited with the other genres in the literature, in the mainstream literature. So the way LGBTQ communities, they face the same kind of, marginalization in the society. So I feel there is a connection between this, this genre, this marginalized genre, and this marginalized community. So in the first slide, I'm going to talk about the compulsory heterosexuality that the famous essayist Adrienne Rich has talked about in her essay Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. The compulsory heterosexuality ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমরা, we, like man, woman, male, female, girl, boy, we cannot think anything beyond this boundary. And this is not our thinking. This has been injected into our minds by the stakeholders of the patriarchy, obviously. So in that way, everybody is heterosexual. It is a belief of the patriarchy, right? So I'm going to say a few words about this, this cycle. This is like the two cycles that I have taken from the internet, and it is called the outer cycle and the charm cycle. The charm cycle is the good cycle, and the outer cycle is the bad cycle. সেটা কি? চার্ম সাইকেলটার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে হেটেরোসেক্সুয়ালিটি কাজ করে, how heterosexuality actually works. It is the heterosexual married monogamous. Like if I am a boy, I should marry a woman, only a woman, not other person. This is the belief of the traditional heterosexual patriarchal society. And on the other hand, we have this outer limit. This is like our mind, which has no boundary. This is bad, abnormal, because this is not normal, unnatural, damned sexuality. And this is obviously has everything to do with homosexual desires. So Rich says that heterosexuality is not natural. Rather, it's an institution that is imposed upon many cultures that render women into a subordinate situation. Now, women have always been regarded as the second sex, right? So in this context, we can say that we can define them as subordinate to male, subordinate to patriarchy, right? সো এখানে রিচ বলছেন, এড্রিয়ান রিচ বলছেন কি যে পেট্রিয়ার্কি বিলিভ করে এটাই হচ্ছে ন্যাচারাল, এটাই, আর উইমেনদেরকে বলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট, তারা আলাদা। তো in the next slide, I'm going to talk about sexuality matrix. Now, this matrix has majorly four ingredients, four components. One is desire, another one is identity, experience, and behavior. These are like interlinked to each other. How desire works, how desire intends to grapple with identity, because I am a man, but in my mind, I want to be like a woman. I want to dress like a woman. I want to be like a woman. I'm going to actually, show an ad, an advertisement that is going on over the internet for several years. So to understand how deep-rooted patriarchy is, right? So amar moner theke I want to be a woman, but I cannot, because patriarchy, obviously, because other compulsions, right? So it's a political institution that disempowers women and queer existence and induces false consciousness into the minds of the non-binary individuals. Non-binary are everything. Non-binary individuals are they who do not conform to this homosexual boundary,
sorry, heterosexual boundary. So these are called the non-binary boundaries, like man to man, woman to woman, man to woman to man to woman. These kinds of, I mean, not traditional kind of, I mean, belief that patriarchy wants us to behave. তো এটাই হচ্ছে sexuality matrix যেটা এইভাবে কাজ করে. In the next slide, this is the prime topic of today's discussion, of my discussion, is the graphic novel by Amruta Patil. It's called Kari. In this novel, Patil has clearly defined her as a, I mean, non-binary, as a different kind of woman, as an independent woman, right? So in this case, she is not regarded as a woman. She has constantly been asked by people, are you like really a lesbian? And her answer was, Kari's answer was, do you think that this chair is a lesbian? Do you think that you are a man? Do you think that this particular table is a table? It's all in your mind. You have to clear your mind. So that was the, like, the straightforward answer of Kari that she could, I mean, deliver at that point of time. So এখানে দেখানো হচ্ছে, in the first panel, she has, I mean, Patil has described কিভাবে কারির একটা ব্রেকআপ হচ্ছে with her girlfriend called Ruth, and Kari eventually, I mean, commits suicide by jumping from the roof of her home, and eventually she couldn't die. She fell into the sewer. নর্দমার জলের মধ্যে পড়ে যায়। নাও ভাবো, সোসাইটি তাকে নিচ্ছে নাকি, ভাবুন সোসাইটি তাকে নিচ্ছে না, সেই জন্য সে ঝাঁপ দিচ্ছে। দ্যাট ওয়াজ লাইক অ্যান এসকেপ রুট টু Kari, and she fell into the sewer. That is like a filthy, bad kind of thing. That is her mind. That she wants her mind to behave like this, right? তো এইটাই একটা জিনিস আছে যেটা এখানে দেখানো হয়েছে, কিভাবে it depicts two spaces in the smog city. It is organized. This is the outer world. I mean, not exactly the outer world that I was talking about in the previous slide. This is the outer world, the traditional world, and the straight outer space versus the hidden, fluid, closeted, within quote, closeted sewer that saves Kari. Okay, obviously Kari is compared to a boatman here. I don't go on to detailed into this particular topic right now. Here we can see in this image that Kari is invisibly, I mean, Patil has I mean, created this visible because to make people understand about this, about her condition. So এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে দুজনে connected through an invisible wire, through an invisible vein. One hand we have Kari, on the hand we have Ruth. So the intermingling of external reality with Kari's internal world has been depicted here. Kari's multiple identities, woman, lesbian, loner, jilted lover, added agency, trainee, poet. These are the multiple identities of Kari that Amruta Patil has actually portrayed here in her novel. In the second thing, here Kari's world is totally women-centric because she believes that women have much more potential to deal with sexuality, because men not quite equals to patriarchal beliefs. She believes so. So in that situation, her world is totally surrounded by women, majorly. Angel, below Delna, and Ruth was her partner. The most important thing that Amruta Patil has described in the novel is she claims that there is no such thing called a straight woman. This is a myth. Everybody is queer in some way or other. Imagine you walk on the street and you cry because there is somebody who is asking for help. And there will be people who would be asking you why you are crying, because you are a man, you cannot cry.
So your manliness equals to not crying, because you cannot, you should not. তো এই জিনিসটা এখানেতে বলছে, যেটা কারি মানে একদমই বিলিভ করে না। কারি টোটালি এই স্ট্রেট আইডিয়াটাকে, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বললে ভুল হবে, স্ট্রেট আইডিয়াটাকে, স্ট্রেট ওমেন বলে কিছু জিনিস নেই সেটাকে বিলিভ করে। কারি ইজ এ নন কনফর্মিস্ট, ওয়ান হু ডাজন্ট কনফর্ম টু এনি কাইন্ড অফ রুল, any kind of situation, any kind of societal belief. Kari is an anti-essentialist. Her essence is in her mind. She doesn't believe that wearing lipstick equals to believing in women-centric potentials. She doesn't believe so. So Kari is an androgynous person also, because there was an incident when she went to a barber shop and asked him to cut her hair short, and the barber replied to her that, why? Because you are a woman, you cannot cut your hair short. It would make you a man. Now imagine, this is also, he is like a normal person. He earns probably 500 per day maximum. He is asking, is not just a normal person, he is asking how deep-rooted patriarchy works. You can imagine here, he is asking to a person who is quite a stranger to him, and asking her that, why you are cutting your hair short? Because you are a woman. So this is the thing. I don't want to go into this. The second topic of today's of my discussion is the second book that I have chosen is by Alison Bechdel. It is her Fun Home, where Bechdel actually talks about her sexuality as well as her father's closeted sexuality. Her father was that kind of person who is who believes to decorate his house, who believes to draw like an artist, who believes to have those not so manly kind of attributes, believes in these kinds of attributes. He is not exactly a man according to the patriarchal belief. So that is one thing. And okay, so do I have the time? Please, Anuradha ma'am, please make sure, do I have the time? Ma'am, can you hear me? Hello? Hello, can you hear me, ma'am? Okay. Yeah, okay, yeah, I can hear you. You are in the backstage. Okay. Okay, we can go, or we can start our next performer, like not performer, our next chief guest speaker, Tista Das. We can start. I think I am not. Yes. Yeah, she can't join because she's having problem with internet or maybe some connection. Ma'am, my PPT is on the way. I cannot actually. Then finish your PPT. No problem. Finish your PPT, and after this we can start. We can start the backup of this. Okay. No do I have the time, or do I need to wrap up? We do have. We don't have any hurry. Okay. Okay, fine. Okay. Acha, is it visible now? The PPT is visible? No, your PPT is not visible. And okay. Tista is saying Tista is in the backstage. You have to make it in like. Okay, Tista fine. is just messaging me. She is in the backstage. Okay. Yes. Wait a minute. Tista is in the backstage.
Tista, please remain in the backstage because I'm not. I have not finished my PPT yet. I need some time, like 5 minutes more, maybe. Right. Right. Okay. Tista. Sure. Okay. Sure. Okay. Give me just 5 minutes. Okay. Fine. Is it visible now? Is it visible now? Only the white screen I can see. Right now? No. Wait. Right now? Yes, it is visible. Okay, fine. Now, the penultimate slide that I have right now with me is this dynamic Daedalus that I have actually subtitled it. Here, Ram, but the pictures have been visible, not the slides. There are many pictures in there is a fine, folder opens and with a lot of pictures, with a lot of folders, I believe. Okay. Just a minute. Give me a moment. Getting into it. Visible. Okay. Okay, the dynamic Daedalus that I have subtitled it, এটার মধ্যে আমাদের Alison Bechdel actually she talks about her father's closeted sexual identity. Her father was actually a closeted gay. Those who do not understand the word closet is something that is like an almirah, like where we hide things, where we hide our shirts or our things that we don't want people to see. So in that case, her father was actually a different person outside and a different person inside. Her actual sexual identity was a homosexual one, was a kind of gay one. So he couldn't reveal his real self because of the threat of the patriarchal society. সো এখানে তিনি কি করতেন, তিনি তার হাউসটাকে ডেকোরেট করতেন, যেগুলো মেয়েদের করার মতো জিনিস, যেগুলো একটু নট সো ম্যানলি থিংস, সেগুলো তিনি করতেন। তো এই জিনিসটাই পিপল কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ ডিজায়ার টোটালি। তো এখানে সেটা দেখানো হয়েছে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, দ্য বেগডেলস রিয়েল আইডেন্টিটি, শি ওয়াজ অলসো lesbian. In one of the panels, Amruta Patil, she's also a kind of queer person.
she described her identity like a lesbian one. So Bechdel says that I am a lesbian, and she wrote that letter to her mother, and sent it to her mother. That letter went into her house like a bomb, and that eventually revealed her father's true identity as well. This letter. So Bruce, obviously, he couldn't understand what people want. I mean, Bruce means Bechdel's father. He couldn't understand what people want from him. So he wanted his daughter to behave like what people want, what society wants. So Bruce pushes young Bechdel's character into a heteronormative feminine performance as he was unable to cope with his sexual identity. Now imagine he was a closeted gay. He couldn't reveal his identity, and he wanted his daughter to perform like a closeted lesbian person as well. How deep rooted patriarchy is. I can say this line hundred and thousands times. So absolutely, there are layers of patriarchy that we cannot unravel right now, because we cannot, because it is totally deep rooted. It is totally injected from our birth. So through the label of lesbian has initially, though the label of lesbian has initially been rejected by Bechdel, but she finally embraces it upon finding it in the queer literature. She couldn't understand first of all, but eventually she understood, okay, fine, I'm a lesbian because there is a term called this kind of sexual performativity that people want from me. So there is a called lesbian, and she searched for the word in the library and got the word, and eventually she described herself as a lesbian one, and she came out of the closet. That is the one thing that we should celebrate in this particular month, because Pride Month is something that what happened during 1969, the Stonewall riots. We cannot totally disregard this thing. The massacre that happened there, we cannot totally disregard this thing. We cannot totally delete it, erase it totally. So the last thing that I'm going to show, this is thanks, and this is not the end of my presentation, just the last thing. The thing I have, the advertisement that I have actually gathered from the internet is very shocking, right? Just one moment. Just watch this. Excuse me, are you using ladies' talcum powder? Why I ask, nowadays I see man look like woman. Behave like woman. Act like woman. Still acting like woman. Sir, if you smell like woman, you will become woman. But God already created woman, beautiful woman. Wildstone talc for men. Why I say this wrong, this right, this for others, this for man. Be a man. Use Wildstone talc in the interest of mankind. Thank you. By the way, I do use ladies' talcum powder. Do I look like a woman? That is the question. Thank you. Thank you, Ram. Such an informative session and brilliant presentation, actually.
So I would like to call our next, our first guest speaker is Tista Das. She's the founder of Sex Reassignment Solutions Kolkata. She's a proud transgender woman working on medico-legal services of transgender community. She's also an environmental right activist too. Over to you, Tista. You're in mute, Tista. Can you hear me? Am I audible? Please confirm whether I'm audible or not. Yes, you are audible perfectly well. You're audible. Hello? Yes, you are audible. Am I audible? Okay. Yes. Welcome to everyone. Yes. Warm regard to all of you and warm welcome. It's a very essential altogether to itself. I choose to speak in Bengali. Is there any problem if I speak in Bengali? I think it shouldn't be any problem, right? There is no problem. There is no problem. Yes, your voice is breaking. Your voice is breaking, maybe. Might be because of the connection problem. Is it okay right now? Yes, totally okay. Fine. You can go. Go ahead. Okay. We are celebrating Pride Month this month. We shouldn't put anything like this. It should be limited. Celebration only. The celebration only. There should be some social, political, and legal stand for this LGBTQ community. And I choose to speak in Bengali. If there is no problem, I'll go with my own mother tongue. Is there a problem if I speak in Bengali? Anyone? Just need to be confirmed from your side. No problem. Please go ahead. I'm not really audible. Could you please play the backup video that I have sent to Anuradha? I think. Yes. I think that might work because your voice is breaking. Yes, let's do it, please. Okay, because of some technical problem, we cannot hear properly from, our chief guest for today's discussion, that is Tista Das ma'am. So extremely sorry for that. But we have a backup. We can play that. I'm sure nobody would be any problem regarding the backup. Okay. The thing that she has is a video. Most of the transgender people belongs to underprivileged and deprived category. Still, our country haven't yet provided any sustainable livelihood to them. Most of the cases, the family of a transgender individual is strongly against of their desire and their gender identity. Because of that, many of them are bound to choose begging on the streets, and many of them choose to sex work to survive. Being a transgender woman, I am trying my level best to sort out this problem.
আমরা জানি যে এখন কীরকম একটা অসহনীয় পরিস্থিতি চলছে বিকজ অফ করোনা প্যান্ডেমিক। তো এইরকম অবস্থায় সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা, তাদের বেঁচে থাকাটাই যেন একটা বড় রকম বিপর্যয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই অবস্থায় ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের বেঁচে থাকাটা আরও বিপদসংকুল। ইটস অল বিকজ অফ দ্য সোশ্যাল ইনঅ্যাকসেপ্টেন্স ইন ফ্যামিলি। পরিবারের অবস্থা আরও দুর্বিষহ। সেই কারণেই আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম ভেরি রিসেন্টলি, যে এই সব মানুষদের, আমার কমিউনিটির ভাই বোনদের যারা জবলেস, তাদের কাজ চলে গেছে, কিংবা যারা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছেন না কোনো রকম কাজের জন্য বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, আমরা তাদের প্রয়োজনীয় রেশনটা তাদের বাড়ির দোরগোড়ায় বা একটা রিজনেবল ডিস্টেন্সে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। I'd like to thank all of them যারা এই উদ্যোগটাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাদের সাধ্য মতন তারা আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেটা মেবি ফান্ড করে, মেবি আরও নানা রকমভাবে, মেন্টালি, ফিজিক্যালি, মরালি, সব দিক থেকে। This is Pride Month is going on. আমরা সবাই বলছি, আমরা সেলিব্রেট করছি, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে এই প্রাইড মান্থের এই যে প্রাইডের ইতিহাসটা অনেক এনরিচড একটা ইতিহাস। অনেকে মনে করেন যে এটা বুঝি কিছু সংখ্যক ট্রান্সজেন্ডার, এলজিবিটি কমিউনিটি, LGBTQIH কমিউনিটির মানুষদের কিছু বেলিল্লাপনার ইতিহাস। না, এটা সেরকম নয়। ইট হ্যাজ আ ভেরি এনরিচড কালচারাল হিস্ট্রি। যখন স্টোন ওয়াল ইনসিডেন্ট হয়েছিল, যখন স্টোন ওয়াল রায়টস হয়েছিল, এটা শুরু হয়েছিল সেই সময় থেকে। সেই সময় কিন্তু শুধুমাত্র যে গে পপুলেশনই এই পুরো আন্দোলনটার মধ্যে ছিল সেরকমটা নয়। একজন ট্রান্স ওম্যান এবং একাধিক ট্রান্স ওম্যানের ইনভলভমেন্ট এটার মধ্যে ছিল। এবং সেই যে পুলিশের সাথে যখন পুলিশ ইন্টারোগেট করে পুরো বিষয়টা, পুলিশের সঙ্গে প্রচণ্ড রকম একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। পুরো এই যে স্টোন ওয়াল ইন বলে যে রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বারটা ছিল, যেটা বেসিক্যালি গে পপুলেশনের মানুষদের একটা নিশ্চিত একটা নিজেদের মতন খোলামেলা থাকবার একটা জায়গা হিসেবে পরিচিত ছিল সেইখানে। তো সেই রকম একটা জায়গায় কিন্তু পুলিশকে সেই যুদ্ধে, সেই খণ্ডযুদ্ধে পরাস্ত করে সেই জয়যাত্রাটা সেখান থেকে শুরু হয়েছিল, প্রতিবাদটা সেখান থেকে শুরু হয়েছিল। Sustainability is a very big factor, very big issue in the life of a transgender individual. কারণ প্রত্যেকটি ট্রান্সজেন্ডার মানুষ, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার বলতে কোনো অসুবিধে নেই, মোস্টলি যেটা বলা হয়ে থাকে যে ওরা কেন রাস্তায় ভিক্ষা করে, ওরা কেন হাততালি বাজিয়ে ভিক্ষে চায়, ওরা কেন ট্রেনে বাসে অসভ্যতা করে। সত্যি বলুন তো, বি অনেস্ট উইথ দ্য সাবজেক্ট। আপনারা কি আদৌ সেরকম কোনো অপরচুনিটি তাদের জন্য রেখেছেন? আদৌ রেখেছেন যেটা দিয়ে তারা সার্ভাইভ করতে পারে? আপনাদের মতন যারা প্রিভিলেজড পার্সন, তাদের ইকুয়াল লাইফস্টাইল কি তাদেরকে দিয়েছে? না তো দিয়েছে সরকার, না তো দিয়েছে সমাজ, না তো দিয়েছে পরিবার। যতবারই আলোচনাগুলো হয় আমি একটা কথাই বলি, এই অপরচুনিটিগুলো যেখানে নেই সেখানে আমরা কি করে এক্সপেক্ট করব এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার অফ ট্রান্সজেন্ডার পপুলেশন? আমি জানি, আমি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট, অ্যাজ এ ট্রান্স ওমেন, সব জায়গা থেকে আমাকে এই জায়গাটা শুনতে হয়, আজও শুনতে হয় যে ওরা তো এইরকম, ওদের তো বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন এইরকম। Who are you to decide কোন বিহেভিয়ারটা ইজ কারেক্ট, কোন বিহেভিয়ারটা ইজ ইনকারেক্ট, কোনটা এথিক্যাল, কোনটা নন এথিক্যাল? এটা কেই ঠিক করে দেবে? পরিবারের ভূমিকাটা এখানে এতটাই হস্টাইল যে একটা শিশু যখন জন্মায় কোনো একটা পরিবারে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন সম্পর্কে সে সজাগ হয় বা সচেতন হয়, সে বুঝতে পারে যে হি অর শি ইজ বিলঙ্গিং ইনটু আ রং বডি, ততদিন পর্যন্ত তো ঠিক আছে। কিন্তু যেই মুহূর্ত থেকে একটা বাচ্চা বুঝতে পারে হি অর শি ইজ নট অ্যাট অল কমফোর্টেবল দ্য বডি দে হ্যাভ গিভেন থ্রু বার্থ, জন্মসূত্রে পাওয়া শরীরটা তার জন্য একটা বড় বিড়ম্বনা, সেই সময় থেকেই আসল যুদ্ধটা শুরু হয়। সেই সময় থেকেই পরিবার প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে গলা ধাক্কা দিতে থাকে, তাকে ভয় দেখাতে থাকে, তাকে ভীষণভাবে আলাদা করে দেয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের থেকে। প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে ভয় দেখানো হয়, তুমি যদি কারেক্ট না হও, তুমি যদি জেন্ডার এক্সপেক্টেড সোশ্যাল
সোশ্যালি এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার না করো, তাহলে কিন্তু আমরা তোমাকে একলা করে দেব। একলা হয়ে যাওয়ার ভয়টা কিন্তু বড় দুরন্ত একটা বড় বিষাদময় একটা অবস্থা, যেটা রিয়েলাইজ করাটা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে একজন ট্রান্সজেন্ডার মানুষ যখন একলা হয়ে যান, তার কিন্তু বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমার একটা খুব পপুলার ফিল্মের কথা মনে পড়ছে, তারে জমিন পর। আপনারা অনেকেই হয়তো ফিল্মটা দেখেছেন। সেখানে দেখানো হয়েছিল একটি বাচ্চা যার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে জোর করে অন্যরকম বা সো কল্ড তাকে সোশ্যাল বিহেভিয়ার করানোর চেষ্টা করা হয়েছে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে, সব দিক থেকে। কিন্তু কখনো তার বাবা মা জানতে চাননি বা বুঝতে চেষ্টা করেননি তার কোথায় কোথায় এক্সপ্রেশনের সমস্যা রয়েছে বা লিমিটেশন রয়েছে। আমি সমস্যা বলবো না, ইটস এ ম্যাটার অফ এক্সপ্রেশন, ইটস এ ম্যাটার অফ লিমিটেশন। মানে এক্সপ্রেশনটা একটা মানুষের কোন জায়গাটায় অসুবিধে সেটা যদি আমরা বুঝতে না চাই, তাহলে পরে আমরা এটাও দাবি করতে পারি না যে সমস্ত ক্ষেত্রে সে এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার করবে। আমি একটা SRS সলিউশন নামক একটা অর্গানাইজেশন লিড করি, যেখানে আমরা ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের মধ্যে যারা সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জিক্যাল প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবনকে নিয়ে যেতে চান, তাদেরকে আমরা মেডিকেলি এবং লিগালি অ্যাসিস্ট করি। সেখানে বহু মানুষ আসেন তাদের বিষাদের কথা বলতে, তাদের না পাওয়ার কথা বলতে, তাদের বঞ্চনার কথা বলতে। আমরা কিন্তু এখানে একজন এমন ভূমিকায় পালন করি যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাদের কি অসুবিধাটা হচ্ছে, কোথায় দ্য রুট অফ দ্য প্রবলেম। আমরা কিন্তু তার সমালোচনা করি না, যেক্ষেত্রে সমাজ কিন্তু ভীষণ রকমভাবেই সমালোচকের ভূমিকায় থাকে, পরিবার কিন্তু সবসময়ই রুলিংয়ের ভূমিকায় থাকে। নো, দিস ইজ নট দ্য কারেক্ট রোল অফ সোসাইটি অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল দ্য ফ্যামিলি। অনেক ক্ষেত্রে বাবা মায়েরা মনে করেন কোনো ট্রান্সজেন্ডার সন্তান, সে বুঝি বাবা মায়ের মান সম্মানের পরোয়া করে না, সে বুঝি তাদের একটুও ভালোবাসে না। আমার সেই গানটাই বারবার করে মনে করে, মানে আমার গুনগুন করে আমার গাইতে ইচ্ছে করে। मैं कभी दिखलाता नहीं तेरे परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। এটাই বোধহয় আলটিমেট মেসেজ দ্যাট উই ওয়ান্টস টু গিভ টু আওয়ার পেরেন্টস। আমরা তোমাদের সত্যি ভালোবাসি, ভীষণ ভালোবাসি, কিন্তু তোমরা যে ধরনের সম্মান এক্সপেক্ট করো, তোমরা মনে করো যে তোমাদের মতো না চললে সোসাইটিতে তোমাদের সম্মান থাকবে না। সম্মান ইজ নট রিলেটেড টু জেন্ডার। A transgender person is not a criminal, not a murderer, not a rapist. We must remember we all are human beings. We all have the feeling of pain, feeling of being loved, hatred. সব কিছু নিয়েই আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব। এটা যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে এই পারস্পরিক এই সমঝোতার জায়গাটা, এই ফেলো ফিলিংয়ের জায়গাটা কোনো দিন হয় না, কোনো দিন আসে না। প্রত্যেকটা বাবা মা তারা মনে করে থাকেন যে সন্তান ট্রান্সজেন্ডার হলে বা সমপ্রেমী হলে তাদের সম্মান কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়। শুধু ক্ষুণ্ণ হয় না, লুণ্ঠিতও হয়। তারা মনে করেন কোথাও কোথাও রাষ্ট্র এগুলোতে মদত দেয়। সেই জায়গা থেকে বারবার বলা, আমরা বারবার ছোটোবেলা থেকে শেখানো হয়েছিল, আমরা পড়েছিলাম, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। ইফ উই আর অল অ্যাবভ হিউম্যান বিইং, তাহলে মনুষ্যত্বটা কোথায় গেল? সেখানে কেন একজন ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয়, তার জেন্ডার আইডেন্টিটিটা এত বড় হয়ে উঠল? দিস ইজ নট ইন আওয়ার হ্যান্ড। অনেকে বলেন ট্রান্সজেন্ডার মানুষরা বা LGBT মানুষরা তারা জোর করে এগুলো করে, শয়তানি, বদমাইশি। বাট সত্যি কি তাই? আমরা কি ভাবার চেষ্টা করেছি কখনো? আমরা কি এর পেছনকার বাস্তবটা বোঝার চেষ্টা করেছি, বিজ্ঞানটা বোঝার চেষ্টা করেছি? আমি জানি না। আই হ্যাভ আস্কড মেনি অফ পেরেন্টস, যারা কিন্তু বলেছেন যে, আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি তাদেরকে যে সত্যি বলুন তো, আপনার
যে সন্তান নিজেকে পুরুষ শরীরে নারী মনে করে কিংবা নারী শরীরে পুরুষ, সে যদি সেই রকমভাবে তার শরীরটাকেও বদলে নিতে চায়, তাহলে তার মধ্যে সম্মানহানিটা কোথায় ঘটে? তার কিন্তু সদুত্তর তারা দিতে পারেননি। তারা বিভিন্ন রকমভাবে কুযুক্তি দেখিয়েছেন, তারা ধর্মের দোহাই দিয়েছেন, তারা নানা রকমভাবে বলার চেষ্টা করেছেন যে না, এটা ঠিক নয়। কিন্তু কেন ঠিক নয়? আপনারা ভেবে দেখুন তো, আ পার্সন হু ইজ লেফট হ্যান্ডেড, তাকে যদি জোর করে তার স্বাভাবিক এই যে প্রক্রিয়াটা, এই যে স্বাভাবিক ব্যবহার, যেটাকে আমরা প্রাকৃতিক বলে থাকি, সেটাকে যদি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেটাই তো সব থেকে বড় অপরাধ। একটা শিশু যখন জন্মায়, যে কোনো শিশু, যে কোনো মানব সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, সেই সময় তাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় না, বা জিজ্ঞেস করার পরিস্থিতি থাকে না সে আদৌ নিজেকে কি মনে করে। তাকে পুরুষ বা নারী হিসেবে, মেল চাইল্ড অর ফিমেল চাইল্ড হিসেবে, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার জেনিটালিয়া, এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া, তাদেরকে কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন করা হয় মেল বা ফিমেল বলে। একবারও জিজ্ঞেস করার মতন অবকাশ থাকে না যে সত্যি যেভাবে তাকে ডিফাইন করা হচ্ছে, যেভাবে মেডিকেলি তাকে ডিফাইন করা হচ্ছে, সোশ্যালি ডিফাইন করা হচ্ছে, সত্যি কি সেটার সঙ্গে সে কাস্টমড অ্যাট অল? আস্তে আস্তে যখন সেই বাচ্চাটা পিউবার্টি হিট করে, সেই সময় যখন তার মন এবং শরীরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যখন বারবার মনে হয় দিস ইজ নট দ্য বডি অফ মাই ওন, সেই অবস্থাটা কেউ রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করেন না। অথচ এটার পিছনে একটা স্ট্রং সায়েন্স রয়েছে। এই অবস্থাটাকে বলা হয় জেন্ডার ডিসফোরিয়া। এই জেন্ডার ডিসফোরিয়াটা কিন্তু একজন মানুষের জীবনে বহু বড় বিড়ম্বনার কারণ হয়, তার ডিসকমফোর্টের কারণ হয়। আমরা অ্যাপারেন্টলি সেই মানুষদেরকে দেখে, তাদের বিহেভিয়ারগুলোকে দেখে আমরা বলি অড। এই অড, এই সেন্স অফ বিং অড, এটা তো আমাদের সোসাইটির তৈরি করা, সেই সোসাইটি যেটা আসলে বেসিক্যালি ইটস আ ক্রুয়েল সোসাইটি, ইটস আ হিপোক্রিট সোসাইটি। হিপোক্রিসি ইজ এভরিওয়্যার ইন দিস সোসাইটি। যে বাড়ির লোক তার ট্রান্সজেন্ডার সন্তানের জন্য, সমপ্রেমী সন্তানের জন্য লজ্জিত হয় প্রত্যেক মুহূর্তে, সেই বাড়ির লোক কিন্তু সেই সমপ্রেমী বা সেই ট্রান্সজেন্ডার সন্তান যখন ভবিষ্যতে ভালো পয়সা রোজগার করে এবং সংসারে কন্ট্রিবিউট করে, তখন সেটা নিতে তাদের কারোর কিন্তু একটুও লজ্জা হয় না। ইজন্ট ইট রিয়েলি হিপোক্রেসি? এই হিপোক্রেসিটা চলছে। তারা কখনো মনে করার চেষ্টা করেন না যে এটা তো তাদেরই সন্তান, তাদের সন্তান যেমনই হোক, সে চুরি করেনি, ডাকাতি করেনি, ধর্ষণ করেনি, কাউকে খুন করেনি, তাহলে কেন সেই সন্তানকে তারা বাজেয়াপ্ত করছেন? কেন সেই সন্তানকে এমন কিছু জীবন চুজ করে নিতে বাধ্য করছেন যার দায় সেই সন্তানের কখনোই ছিল না? এটাই বাস্তব। এই প্রাইড মান্থে আমি বারবার করে এটা আমার মেসেজ টুয়ার্ডস, not only towards society, towards those families, those মানে কি বলবো, উচ্চবিত্ত, যারা উচ্চবিত্ত ফ্যামিলিতে বিলং করেন, যারা নিম্নবিত্ত ফ্যামিলিতে বিলং করেন, যারা স্নবিশ, তাদের প্রত্যেকের জন্য যে মা তার ট্রান্সজেন্ডার সন্তানের কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় কেঁদে ফেলেন, সেই মা বাবার জন্য বলছি, সন্তান যেমনই হোক, সন্তান পুরুষ হোক, নারী হোক, ট্রান্সজেন্ডার হোক, ইন্টারসেক্স হোক, তার মধ্যে কোথাও কোনো লজ্জার বিষয় নেই। জেন্ডার ইজ নট এ ম্যাটার অফ শেম। এটা প্রকৃতির একটা প্রক্রিয়া এবং খুব প্রাকৃতিক একটা সত্যি। এই সত্যিকে তারা যদি বুঝতে না চান, তারা যদি মানতে না পারেন, তাহলে ইট ক্রিয়েটস আ ডিজাস্টার, এবং যেটা সামলাতে গিয়ে বহু ট্রান্সজেন্ডার মানুষকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়। সত্যি বলুন তো, বাবা মা হিসেবে কতটা গর্বিত হবেন আপনারা এইরকমভাবে আপনাদের কৃতি সন্তানরা যদি শুধুমাত্র লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে আত্মহনন করে? ভেবে দেখবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। আমরা তো ইকুয়ালিটির কথা বলি, সেই ইকুয়ালিটিটাকে রেসপেক্ট করবেন। রেইনবো
is not a single color. Rainbow is a multiple color variant. It's an umbrella. সেখানে অনেক রং আছে, সেই সব রঙগুলোর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, আইডেন্টিটি আছে, নিজস্ব রেসপেক্ট আছে। তাদের রেসপেক্ট দিন, ভালোবাসুন। ভালোবাসার কোনো লিঙ্গ হয় না। ভালোবাসা একটা অনন্য নিবিড় অনুভূতি। সবাই খুব ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। নমস্কার। ওকে, আমাকে বলা হয়েছে যে ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা আমাকে দিতে হবে। So this is a very hard task that I believe, because everybody has performed so well, especially Jalsa ma'am and her team. First, they came and they like fail us into like an awe. What performance was that? What kind of performance was that? ফাটাফাটি বললে কম হয়। First, thank you so much, ma'am, Jalsa ma'am, and your team. Please accept our heartfelt gratitude, because I fall short of words right now to describe how beautiful it was. Second, Shaprobha, brilliant performance. The way she sang, কি সুন্দর করে সে পুরোটা বললো। আমার মনে হয় যে এর থেকে ভালো করে বোধহয় আমরা ওই ধরনের মানুষগুলোর কথা বলতে পারতাম না, যেভাবে সে বলল। খুব সুন্দর বলেছে। তারপরেতে অঙ্কিতা দাস, ধন্যবাদ অঙ্কিতা তোমাকেও। অ্যান্ড অদিতি, ব্রিলিয়েন্ট। সিনজিৎ, জাস্ট এ স্মল কিড হি ওয়াজ, বাট লাইক brilliant performance by him. Thank you so much, Sinjit. I hope you can come here on our online projects again and again if we need. And Shumi Das, Shumi ma'am couldn't make it today. Last but not the least, Tista ma'am. Ma'am, your words will remain with us forever. The way you have said that we are all together in this, we are all different, but we are all same at the same time. So brilliant. So over to you, ma'am, Anuradha ma'am, if you are there, the stage is all yours. Make use of it. धन्यवाद राम। तुमने सारी बातें ही इतनी अच्छी से कह दी कि मुझे शायद पर्सनली किसी को धन्यवाद अलग से बोलने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद सभी को। कार्यक्रम को अंतिम चरण देते हुए मैं अनुराधा सभी कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां जो पिछले 2 घंटे में हमारे सामने आई हैं, मैं उन सब का अत्यंत अभिवादन करती हूँ। मैं आभारी हूँ उन सब जिन्होंने अपनी कीमती समय इस कार्यक्रम को दिए और हमारा एक पार्ट बने। अंत में प्राइड मंथ को सेलिब्रेट करते समय मुझे दुष्यंत कुमार की कविता हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जो कि कुछ इस प्रकार से है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये बुनियादें हिलने लगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। इसी के साथ हम अपना ये आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कल का कार्यक्रम शाम 6 बजे से आरंभ होगा। A talk on the Pride Month by Dr. Niladri Ranjan Chatterjee, Professor of Kalyani University. He will enlighten us with his view on Pride Month. Good night, everyone. Stay tuned. Thank you. Thank you, everyone.